nabbanga nga nkola mu kampuni y'ebimuli nagitandika mu 1997 nenvaayo 2017 naye nenfunyayo obuvune naye saafuna kuyambibwa. Kampuni eyo bagiyita Royal Vanzanten balima ebimuli era abakozi mwe mubisimba mwe mubikungula bwe mumala okungula ne mbitwala mu koodirumu gye babinyogoleza era mwe mbitikka mmotoka eyo bagiyita firiji enene ebitwala ku airport Entebbe. Naye kampuni eyo ekozesa abantu mu bungi bwayo naye empisa gye bayisaamu si nnungi. Ebimuli bitundibwa ssente nnyingi naye abakozi babawa obusente butono. Ate ne mukola nga temwambadde. Nakola emyaka 8 nga okolera mu bigere ebyo, okolera mu ngoye zo, ebimuli obikozesa ngalo mubinyika mu ddagala lya butwa ate ne mubisimba era naye nga temuna kye mwambadde. When we went to one of the flower farms of Royal Vanzanten in Mukono district, we met a number of women that have worked with the flower farms from 2 years to about 10 years, and so they were telling us the ordeals that they went through while working in that place. And we found that most especially there were issues of poor working conditions. It's either that they did not have protective gear, and we found out that the nature of work they're involved in requires contact with fumigants, pesticides. So these chemicals, for anyone to be exposed to them and still be safe, they have to have protective gear. Bino byonna ebitundu byolaba bino byayonooneka bino. Ennyindo teziwunyiriza, amatu tegawulira, olulimi lwayonooneka, omumwa gwayonooneka, n'amaaso gaako ne gazibirako. Ne baŋŋamba era bw'oba wali okolako mu bazungu, oyinza okuba wakola mu ddagala ly'amaanyi bo ne batakugamba ne batakunyega. Bw'olusumala okufuuyira ssaawa emu bbiri ne balagira okukola ki? Okuyingira. Kyokka nga ye omunene tajja kuyingiramu. Owulira? Era abakyala ne tukomplayininga nnyo ng'ogenda okuyingira mu kiyumba. Owulira nga n'omutwe gwonna gukuzitoyi. The challenge that came up was that when these issues would come up, trying to get redress from the company was a problem, because then you calling in sick to your supervisor, most of the times you'd be scared that you would lose your employment. In fact, some of them would report that if you even attempted to say that you were sick or you had a complication, you were told not to say that because you will lose your job. And so they found themselves, they had to stay in that poor state. Their conditions were getting worse by the day, so much such that at the end of the day they developed chronic conditions that even after they left Royal Vanzanten, they found it really hard to get any work to earn a living from, because then they cannot be able to engage in labor-intensive work, the work that they are mostly suited to do. Okwambala giraavu, boots ng'ezo uniform babireesenga balaba nti abantu balwadde nnyo. Kisoboka okuba nga olumbe luno lwava mu bimuli omwo. Lwakuba bo beebuzaabuzanga nga wonafuwa. Bagannyo ne bakufulumya n'otalwawo. Nga tebaagala kujjanjaba nnyo ndwadde z'amaanyi bwe zityo. Okumanya ng'omugongo gunnuma n'amanya 2014 ne bakampulya gunnuma ne ndyoka mbeera nagwo nga nkola naye nga mukama wange mugamba omugongo gunnuma. Ne nkola nagwo kumpi omwaka mulamba nga gunnuma, ekiseera kyatuuka ne nnemererwa nga sikyagenda. Mukama wange yansanga na mu kiyumba nga ntudde. Kati omukyala supervisor yalimu nga supervising abasala ebi n'amugamba omukyala oyo omugongo gumuluma. Kati mukama wange manager n'angamba nti olaba omukyala oyo atuula, mukyala wange oyo mukozi, nali mukozi. Era ne kampani ng'ekimanyi. Ngendako mu kiriniki ne bampa ebbaluwa ne bangamba ku Monday ojja kujja tukuwe transport ogende Nsambya. Ngende Nsambya ne batandika okunzijanjaba. Bakuwa siikirivu eri musawo gwakuli siikirivu ya mwezi. Bw'ojja eno bakuba ffe tukuwa wiikisi 2. Mutuuka eyo ne muteesa ne baddokita. Tuseeyo ne mwesinza nnyo ne mwegonza, biteeka mubawa n'enguzi. Ffe
tugenda kuwa bikisibi olina okuba nga ate okomye wano ku mulimu bikisibi ne ziggwako noddayo nga ate weekoza eddagala notandika noddimiriranga ku mulimu ng'ate dokita agambye noddimirira omulemu sira kyatuuka ne babikoowa ne batandika otuyisanga ensolo nga tebakyagala nakuya ddala mulwadde wa mugongo oba muli balwadde mutuule tubasasule kyokka dokita agambye okyalina okujjanjabibwa naye nga butebikiwulira ntuuka ndaba ekiseera nga sikyasobola kukola bamusula ndi mulwadde nkeera ku makya sikyasobola kusiiba musana natuuka okuba nga ne ku toyi sikyasobola sitamako abaana baatuuka okunnaaza nze nga mpangisa bupangisa wano baana be banzimbirawo obuliti ne batuuka okunsiibula ne bampa emitwalo 95 naye nga tezimala ndi muzigo landiroodi amanja abaana bamanja nze gwolaba ondaba wano we tuli nogenda ali ku siteegi nze sobola tambula tuuka nga situdde sisobola era mba nekyenjagala nga tewali mwana nva wano nawali kukubo nentuulamu olwo nga kundeeze ku siteegi ntuuka ntudde emirundi ekyo. As Isa, we were interested in these stories because, again, the media was awash with them, and having known that there were very many women who were suffering such ordeals of working in farms and getting complications, but at the same time not getting redress, we thought, since we already run a program around business and human rights, that this was a hot point for us to intervene and ensure that there is some sort of redress, but also to give the issue more visibility, to know that even if there are some other international actors out there that in a way contribute to the furtherance of these supply chains, because again, Royal Vazanten exports these flowers. So if we can let the buyers know exactly what happens to these women while they're at these farms, we hope that then the company can be a little more keen on ensuring that there are safety measures, that no one is entering a greenhouse without protective gear, that women do not have to work for so long, standing and bending to get back, complications. And we understand that at this point, there can only be as much that can be done, because a woman that has gotten back complications definitely might not have her back fixed, to go back to how she was before. Olumbe lwagenda bugenzi maaso terwadda mabega amaaso nga gagenda maaso nagenda okulaba ng'eyali alabalabamuuko bwenti nga ne layiti ezo sikyaziraba neŋŋamba emyaka gye nabakolera 16 natandikayo nga nkyali wale nabujja eyo obulidde naye ne batanfaako saafuna kuyambibwa naguno kuliko. We only would like to urge all the players that are involved in this industry to make sure that human rights concerns are at the fore. And for the government and all the private players, we like to say that mandatory human rights due diligence is a very key issue, and it doesn't only help the company, it also helps the communities or the people that you're employing. And so ensuring that we have this due diligence in all the supply chains of companies is important. And so we call upon especially government, since they are the duty bearers of ensuring that people's rights are respected and protected as primary duty bearers in Uganda, ensure that mandatory due diligence is enforced in all these supply chains.